Hey guys, welcome back to my channel Sukrita's World. ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను. సో దిస్ ఇస్ డే 2 ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా మామ్ డాడ్ ఎడిషన్ అండ్ ఇవాళ యోసమైట్ వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 hour అవే ఉంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి స్టార్ట్ అయిపోవాలి. మై పేరెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ఫ్రెష్డ్ అప్. సో ఐల్ స్టార్ట్ ఇన్ అ బిట్, గ్రాబ్ సంథింగ్ అండ్ హిట్ ద రోడ్. సో లెట్స్ గో ఎక్స్ప్లోర్ యోసమైట్ ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్. French toast is yum. And they have waffle, grill, egg and cheese, bagel with cream cheese, muffins, and this orange and guava juice anta. It's good. They have pretty good breakfast spread, no doubt. Good start for the morning. Reach the Yosemite National Park. Ikkada board undi, so konni pictures digi we're going to head towards tunnel view because that's the first spot we're going to cover, and that's a beautiful spot to explore ani I've read about it. So let's go. Kapte first ikkada couple of pictures digudam. Check out the Bridal-veil Falls. It's beautiful. Here I am at the tallest falls of North America. The most beautiful ones when the sun rays fall on it. Take a look at the Yosemite waterfall. I'm headed towards the Mariposa Grove of giant sequoias, and this is somewhat similar to the Sequoia National Forest that I visited when I went to LA. That video is already on my channel, so go check it out if you haven't. So let's go see the giant trees again. Look at these fallen monarchs in the sequoia. అసలు ఇవి 1850s లో పడిపోయాయంట. నోబడి రియలైజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఫెల్ డౌన్. కానీ అప్పటి నుంచి ఇలానే ఉన్నాయంట. there's 2 of them. Look at the other one. This is pretty cool. మట్టి అలా స్టక్ అయిపోయి ఉంది ఇందులో. The other one has like just roots in it, but it's so cool. Come. Isn't this something unique and amazing? Wow. Did you like it? Did you like the fallen monarch? మనం ఎప్పుడు రూట్స్ ని చూడలే కదా చెట్టు నుంచి. అసలు వెనక పడిపోయిన చెట్ల బ్యాక్ సైడ్ the fallen monarch వాటి వేర్లు అవి చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. Enjoyed? Your background is also a sequoia tree. Nice experience? నువ్వు చూసినప్పుడు నేను చూడలేదు. Now we call it even. I just pit stopped at a local farmer market. అసలు ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఎంత ఫ్రెష్ ఉన్నాయో తెలుసా. ఇది చూడండి, ఒక కంప్లీట్ బౌల్ ఆఫ్ అవకాడోస్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ $5. లైక్ వావ్. జనరల్గా వాల్మార్ట్లో అలా వెళ్తే ఒక్క అవకాడో $2 అలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సో చీప్. అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ లైక్ హ్యూజ్ వెరైటీ. ఇక్కడ పింక్ పైనాపిల్ ఉంది అండ్ దే హ్యావ్ ఆప్రికాట్స్. ఇది చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆప్రికాట్స్. దే హ్యావ్ జింజర్, యాపిల్. అసలు ఎంత ఫ్రెష్ ఉన్నాయంటే they have pretty cool collection. It చూడండి, I stumbled upon garlic chips anta. This one something interesting. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా garlic chips తిన్నారా? Let me know in the comments because I never tried it and I was curious. ఏమో కొనాలా వద్దా అని డైలమాలో ఉన్నా because how will they taste అని. But let me know in the comments if any of you guys tried it. That's a wrap for today. I hope you guys liked watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will come back with more fun content in the next week. Until then, lots of love. Bye. Bye.
are at the Yosemite National Park. ఎక్కడ ఉంది ఇది? కాలిఫోర్నియా. వేర్ ఆర్ యు అమ్మా? ఇదిగో ఇలాంటి బ్లూపర్స్ మా మమ్మీతోనే అవుతాయి. వేర్ ఇస్ ఇట్? శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కాలిఫోర్నియా. ఏదో బట్టి కొట్టించి లాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పేసి. హెడెడ్ టు ద Mariposa Grove. ఈ పేరు ఎంత కాంప్లికేటెడ్.